Ume Igbo ekele m, ọ ga-adịrị unu na mma o. Anyị ma na ọ na-adaba, nye m jiri bido this my broadcast today o Pericom. Ịghọtago? Enwere okwu ajọ jụrụ ndị taa ọ sị ọ bụrụ onye ọbụla unu hụrụ unu egbuo ya sachi. Ọ bụrụ onye ọbụla unu hụrụ unu emakụrụ ya. Ọmụnwa wogele ndị Igbo. Ntanta mmiri na-atabala anya. Nwanne ma ife anyị na-eme adịrị oge mma. N'oge na-adịrị anya nwanne ị ga-ala ike anyị. Isikwa n'ife anyị na-eme anaghị adaba nwanne, anyị ga-egbute isi gị mee ka ọ na-eme gịnị ka ọ daba ahụ. Ọmụ awa ogele ndị Igbo. Unu afụgo ka o si aga kịta. Ya ma ị gaa n'Instagram ị ga-ahụ one of our videos that are trending in Instagram. Ihe m gwara ha dị ahụ Nigeria gọọmenti na Yahoo, but they don't understand. Nwanne nwekwenere otu o si wee dị. Ịbịa pụta like this nwanne, bịa fụcha ka ife niile si aga n'obodo ndị ọzọ. Ịbatazie n'obodo gị nwanne ọ bụrụzie kaseti. Nigeria gọọmenti filu na a na-awa ha isi kịta. Nwanne awawabeghị isi o, because mgbe mosquito ndị dị ka anyị nwa batara n'obodo nwanne, anyị ga-ata wee takasịcha babariga ndị mfa na afụ dị a. Ha na-ezu ezu. Nye m chọrọ iji opportunity wee mee Ume Igbo wishikwenyere unu happy new year, because anyị abatala afọ ọhụrụ dịka kalenda ndị British na ndị Europe. Ihe anyị nọ na-awa afọ ọhụrụ. Ana m asị afọ ọ ga-adịrị unu na mma. Asị m ọ ga-adịrị unu na mma na Eke, dịrị unu na mma na Orie, dịrị unu na mma na Afọ, dịrị unu na mma na Nkwọ. Asị m afọ a ihe ga-awa afọ Ume Igbo ga-eji wee bute ike. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu ha si ekele ụlọ, onye ụlọ si ya ekeleghị m o meghị ibi agbara. Ekele ụlọ rama ahụ ma afọ na ama with high moral. Ihe m chọrọ igwu unu na this new year wu nwanne, unu afụgo ka ife niile si eje. Onye ọbụla mụrụ anya. This is 2021.
unu afụgo ka esi eme ụmụnne anyị, unu afụgo ka ụzọ anyị dị, unu afụgo ka everywhere dị n'ala Igbo. Nwanne ọ na-adaba n'anya gị? Gwakwala m steeti na-anọ n'ala Igbo ofu nwa afọ Igbo na nwere ike ịfụta ya dị proud. So okay, ogodikwana na steeti nke anaghị eme ọfụma, at least nke na-eme ọfụma. Anyị gaa na ebe anyị even anyị pụtakwa ebe wakpọrọ the city, anyị na-egwu mmiri na-aga n'ime ya. Nwanne ifuru this 2021 ife dị egwu ga-eme, ife dị iche ga-eme. Nwanne anyị agama nna nga agama na already na ọwụni today ka agawanere ngane. But ka egwuzikwe n'uru ọ ga-abara gị azị ga ime na ewu ga zacha ga were gentleman at the end of the day. Nwanne agbagbu oge ka coward. O nwere meaning nwanne. Ọ before ndị iro ga na-egbu gị nwanne, gba mbọ nwee ike go godi like 1 or 2. So that ị na-anwụkwa n'chi ndị Igbo, chi Biafra mụrụ gị enwe ike na-receive gị n'eluigwe. Because nwanne ọ bụrụ ma iru ebe ahụ ya jụọ ka o si gbuo gị nwanne, ajụọ ka ije gị si gị kọcha tututu ya n'ọnọdụ ewe nọ ndị iberibe ndị ebugharị gị igwe ndị apịara gị pịatuo gị nwanne, nwere onye pịara. Nwanne ya wụrụ ma ọkụ mmụọ na-eme exist ọkwa dị ya ka a ga-atụba gị. But nwanne chi gị ga-adị happy mgbe a jụrụ gị sị nwanne ka gị na ije si wee jee. Isi na tupuri a na-apịa gị na igetigodere like 5 or igetigodere like 4 or 7 men down. Ya bịa sị iwe onwe ya na ya bịa gbozi, ya bịa gwazie Michael si Michael jee mee gị observe welcome ori because ọwọba ndị dị ka gị ndị a chọrọ n'eluigwe, ọ bụrụ ndị ewu nwanne a na-apịagbu na-ezu ezu. Ịghọtala? Hewu 2020 ndị dị ka otu anyị nwa dị rapụrụ ala nna anyị si ka anyị gaa n'obodo ndị ọzọ gaja gbaa mbọ mara ka anyị nwere ike isi wee mee karịa ego dị nni. Ịghọtago? Ihe anyị na-achụwa ego nni. Anyị batakwa na social media, ụmụnne anyị ndị ekwawo anyị na-eweta 1 naira 2 naira ndes, anyị na-eme kisho ogodi na ha nwatachigo ọsa. Apụtakwa n'afọ ebe Nigerian Police, Nigerian Army na-agbagbucho ụmụnne anyị ndị a. Nwanne ọ dịrị mma gị nwanne akụkụ si nwanne omekọta ngo nwanne still reason am again ọ na-emekọtakwa go because onye gbukwere taa nwanne ọ bụrụ okwu ya ka a ga-apịa echi. Apịa gị today nwanne echirila ọ onye ọzọ ka a ga-apịa. 2020 agaala, ihe anyị nọ na-awụ 2021 nwanne ogodi nebo gị ka a pịara nwanne. Ị nọrọ n'opportunity ịpịa onye pịara nebo gị nwanne, pịa ya maka na apịagbuo ya nebo today echi ọ onye ọzọ nke a ga-apịa. Ama m ihe mere m ji bịa ahịa ka anyị were Igbo were na-atapị ihe ndị a. Ịghọtago? Ọ wụ Igbo ka m chọrọ m ji were na-ezighị unu ozi ndị nwanne. Unu anọkwala adị ya n'ihi anya mmiri. Ndị ekwane na-agbagbu unu nwanne fe nwere amụ abụọ. Fe nwere amụ abụọ. Ọ dị ka otu owe gaa n'ugwu kịta, ugwu na-agba ọsọ. Unu amatabeghị ihe mere n'ugwu na-agbaga ọsọ. Because nwanne nwekwa onye pịara nwanne obi ga-adị mma ka m na-akọwakwara gị ha ma ọwụlakwa ndị na-achị East akwa ha bela dị ọda dị esi emele ọhaneze election mee dị wuruwuru election kwabakwa onye ha chọrọ ịkwaba dị ya. Ha ewuchakwa ndị gajeji kwutere anya ọnụ anyị nke ndị English brother. All our representatives, our senators efelụọla anyị, our local government chairman efelụ anyị, governors efelụ anyị, House of Assembly members efelụ anyị. Ka anyị hapụgodi ndị isi ala. Bọtụ nke bịara bịa ewutecha anyị wụwụ ndị igwe n'ohukwe na Biafra land, ndị igwe n'ohukwe na ala Igbo efelụla ụmụ.
because ọ na-awụ asị aka ịba ka ndụ n'ọnụ otele ndị igwe ndị ahụ nọdụ ya unu kwesịrị ịdị na-ekwu something. Oge erule mgbe unu kwesịrị ịpụta wee na-ekwu okwu because ihe unu nọ n'ala Igbo wụ n'ọnọdụ wụ ndị gọvanọs jọsịrị chilaji n'unu mkparabi nwe onye pụtara na kọmuniti bi ekwuwe maka injustice maybe the steeti imege ma the federal gọọmenti imego na-atụ aka anwụrụ onye ha wee nwụpụ ya chụwakwa ya ka egbuo ya egbuo. My brother, things doesn't work in that way again. Mara ihe ị ga-eme ka kọmuniti ichiga ka ị gaa ide aha. This is the right time that we need to come out in mass to embrace the Eastern Security Network. It's for your life and for my own life. It's for your own good. Ka anyị pụta n'igwe sọpọtụ ọnụ ụmụazị ndị a. Ihe ndị ewu ụmụnne anyị. Ihe kwana ụmụnne anyị ndị ọ na-ewute dịka ndị bịara abịa n'obodo anyị si emega anyị n'obodo anyị si wee pụta. Polisi bịa, polisi amakụrụ gị maba gị na steshọn. Enwe mgbe asa grantị ala bel ghọta ndeke na anọdụ ya mee gịnị parents nje bitecha ego because na Nigeria ka asị na bela tụwu free beta nwanne a na-eji ego ebelu mmadụ. Even sometimes sef eke nwụrụkwa gị anwụrụ ịsịkwa ka iji akpụrụ ndị omeiwu wee bịakwa na polisi mee gịnị kpọpụta onye gị nwanne ifu ka esi emekwe ndị omeiwu ndị nwanne ifụkwa na fe nwere level. Here wo time anyị ga-eji wee ghọta ụmụnne anyị ndị wee nye ha sọpọtụ ha chọrọ. Onye ndu anyị na-agbagharịla na-agagharị from one country to another na-ama ihe o nwere ike iji wee mee iji hụ that ndụ m na-aga abụọ dị n'ala Igbo today na mmadụ ibe anyị ewepụ ya n'ike. Ndụ the Biafrans at large, because when I'm talking about Biafrans, it's not only about Igbos. The South, there are Biafrans, and the Eastern, there are also Biafrans, of which there's nothing like South in the cardinal, in the word cardinal point. What we have is East, West, and North. So ọ na-agbagharị ihe ndị niile onye ndu anyị wụ Nnamdi Kalụ ọ na-ata afụfụ ndị a niile ndị kwesịrị inye nkwado ịbịa iwee fụfa ebe fa na gọọmenti ihe na amanyeghị aka na otele eseghe n'imi ihe 2021 unu hụrụ 2021 a enwere ihe ndị Igbo na-eji ekwu ndị Igbo ji asị aja esi n'ụlọ mara mma pụwa n'ama oyibo agwa gị that charity begins at home. Enweghị ọbụla ihe a ga-eme unu furu this 2021 nwanne a ga-ebido n'ụlọ wee pịarịa wee pụwa. Ụmụnne anyị ndị nọ n'ime ọsha n'ime ọfịa wee ga na-achụga ndị egbuge ndị omi anyị ụmụnne anyị ndị gara n'ọfịa ka ha gaja mara ihe ha ga-akọpụta wee nyere ezinụlọ aka. Enwe onye ke n'ime ha egburu nwanne unu ga-amasị mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ọdụ ụzọ mmiri abụọ enwere bọtụfa niile ewu mmiri unu ga-ama na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ọ kakwara gị mma if you can't beat them you join them because nwanne ijo nso unu hụrụ this 2023 ife ga-eme atụrụ kpọrọ ụmụ ya atọ wee jụọ nke izizi na ife ọ ga-eme gị ugboro ole tupu ịmala ife. Nke izizi si na nna na ife ga-eme m ugboro na-atọ. Ife ga-eme m ugboro na-atọ ya bịa mecha m ugboro na-atọ nwanne tupu mmala ife. Ka ife nna ya melie nna ya were ọkpọ wee kopịa ya n'isi jụwazie nna nwaalizinigo otu ọkwa ya mụrụ ya. Ọkpọ nke ibu erizini kweja ntamanta.
ọbịa kpọ nke ịtọ wa abịa akpịa nna na nke mbụ ga-eme m omem na-ama ama na nke ịbụọ ga-eme m na mkpachara anya m. Nwanne 1967 o mere anyị na-ama ama ị nwụrụ this 2021 nwanne anyị ga-ejikere kwado bifo ha nwa na-abịa. Anyị ga-akwado tupu ife a na-abịa and enwere ifefa ga-eme anyị. Enwere ifefa ga-eme anyị. Ka anyị kwado n'ọfụma. Nigeria at 60. This year, 2021, we make Nigeria 61 years. And we are still in darkness. There's no good road. There's no electricity. And some people are still proud of such a dirty country. Whereas Emirates is 49 years. This year, if they celebrate their independence this year, around that kind November through December, that will make them 50 years of independence. If I should take you around the country, you will understand what leadership is all about. Leadership is not by mouth, it's not by social media. Even you as a leader, you don't need to embrace yourself. It's people around yourself that will come out to testify your work. Your work self will even speak for you. You don't need to come out and be making noise. And we have a second Niger bridge. This, that. Since the tenure of Obasanjo, second Niger bridge is second Niger bridge. So in any government, what we the Easterners deserve from that government is second Niger bridge. And at this 21st century, we don't have electricity. We don't have job. Our hospital is nothing to write about. We don't have running water. Hell, it's so shameful. My brother is so disgrace. It's so disgracing. And some people are still hoping that one day things will work for their own good. Even though that 2023 you elect an Igbo man as a president, can he fix all those things at a spot? Can he use 8 years to fix all those things? Government is continuity. When you vote government today, if maybe a governor that come today can be able to fix the local road in the state, another government that will come tomorrow will look into another project to face. Not road again, because there's already good road in the state. So let's reason like a people, man. Are we not humans? We are human beings. We are human beings. Let's think and reason like a people. Okay, it's reason. At least none of a Biafran child today that we say that he did not pass through secondary or primary education. We need to reason. When you see all those criminals, you will be hailing them, you will be praising them as if that maybe they mean well to the society. No. Hello?
Because it is only a Network fool the word, I mean. 2 months, 3 months now. Never give me any update about this stuff. Network the word. Send that me can audio praise message, those send me the those audio. criminals. I will listen now. That's why M. Joy said that the Nigerian government is a Yahoo. The reason why I don't want to stop Mago, is say- don't catch Mago. Record message, audio, send them. I will listen now. I beg any update. 25 billion naira cash. Hello? 200 billion naira cash. Yet all those money are not playing any impact in the life of ordinary citizens. We are seeing all those things. What those that we called our king today, what they believe is what, in fact, is what that in fact, that we enter their own pocket. They only believe on their own and on their family. They don't believe on those ordinary people out there. They don't believe for those ordinary people out there. And tomorrow we'll be complaining security, kidnapping, insecurity, this, that, this. When you loot the allocation that signed for the development of the community, tell me why those frustrated citizens there will not come after you tomorrow. Will not come after those that are benefiting from you tomorrow. Guy, our mumu don't do. Our mumu don't do. Make una do the needful. So, Alai, the new password enter. I'm from a region today where we don't even know what is called third road. This thing. We don't have it. We don't. New one goes in. Now no password for phone. I used to do this. We don't have it. That's right. And when one is talking about Biafra, you will see selfish people. Those graduates, illiterate graduates. Let me just put it in that way. We just be tackling him. Can you do what Nnamdi Kanu is doing? The answer is no. You can't love Biafrans today than Nnamdi Kanu. Because he have said it and said it, and now he's now putting it in action. Something has to be changed. Martin Luther King is the one that led the revolution of the Africans in America. Then he was not a senator. He was not a senator, neither to be the president of America. But he said enough is enough. And the masses followed him. And today, America is working for them. We Nigerians, we believe to run to another man's country to earn our living, to live a good life, whereas our own country is in shambles. We are coming back. We are all coming back. Oga, we are tired of staying outside our country. We are tired because what we are passing through here is nothing to write about. We will soon come back. Either you kill us or we kill you. Either you shoot us or we shoot you. Make things work for our own good. We send you to Abuja as a senator. When you go there, you need to make a law that we stand for. Ordinary citizen, that we stand for our own good. You need to fight to make sure that you bring development to your region. And if you pass all those bills, if they did not grant all those your bill and all those your development project that
you present before them. If they did not approve all those things, you have to know that you are not part of the country. What will be the next step? Is for you to ask for referendum, and of which I know that you people have tried as much as possible to pass all those bills and are not even looking at it. This 2021 is a year that we are expecting every Eastern senator to pass a referendum to the chamber so that we will get this our freedom peacefully and exit from Nigeria. Nigerians, they are not our enemies. Biafra, we have, our border will be open for any Nigeria that want to come to Biafra land to come. Here in UAE, they share, in fact, they have border with Oman here. As I'm here now, I can go to Oman without nobody disturbing me. So that's how we want it to be in our own country. Let's stay on our own. Even though that we don't have anything, even though that we has no resources to finance our country, so be to it. But one will sleep and wake without no one embarrassing him. Countries can only be developed when there's peace and the unity. That is the only thing that can embrace investors to come and invest in your company. Government, listen, let me tell you, government don't give jobs. Government, they don't give jobs. The only thing that can give employment is what? Companies. How many people do you think that government can employ? They can only employ few. But if there's peace in the land, many foreign companies will come to your country to establish. And it will employ millions of your citizens. And you will not see anybody on the street because everybody will be busy working. Onye ọbụla ga-adị busy na-alụ ọrụ. Akwa mgbe asị an idle man is a devil worship. Ịbata na street, ihu a graduate, ọ na-akwa baro. Ihu somebody finish really secondary school. Kwesịrị iwu ịga na local government, ga hụ ebe emere people like that employ. So Alaye, the same Ọ na-agba ọkada. for the recuperation. What will be the future of all those grown-up children? All those are unborn children. What will be their future? What hope are we giving them? That after their secondary school, they will still be pushing, or they will go back to the market and be pushing wheelbarrow. And the same thing you said last time. Whereas in the country where we come from, now the same thing you said last time. So what law demands for one to become a president is WAEC certificate. What the law demands for one to become a senator is a secondary school certificate, not a university certificate. Enough is enough. This 2021, we are going home. I'm Ogene Ndị Igbo. I base
here in United Arab Emirates. And I'm seeing how things are moving on here. You cannot see any citizen here complaining for